হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রয় আর্ট। তো ন্যাচারালি আমরা আর্ট পেপার, কার্টিস পেপার, হ্যান্ডমেড পেপার বা ব্ল্যাক আর্ট পেপার এগুলো আমরা ন্যাচারালি ড্রয়িং টুলস হিসেবে ইউজ করি। কিন্তু যে আমরা পেপার আনি, মানে নিউজ পেপার যেগুলো আমরা বাড়িতে আসে আমাদের, তো সেগুলোকে আমরা কি করি, পড়ার পর হয় ফেলে দিই, না কমই ফেলা হয়, নাহলে কি করা হয় যে অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়, আননেসেসারি কাজে। হ্যাঁ, নিউজ পেপারতে অনেক ক্রাফটও হয়, ক্রাফটও করি আমরা। কিন্তু নিউজ পেপারটা যদি অ্যাজ আ আর্ট পেপার, মানে যার উপর আমরা ড্রয়িং করতে পারি, সেই হিসেবে যদি ইউজ করা যায় তাহলে খুব ভালো হয়। তো চলো দেখা যাক কীভাবে সেটাকে ইউজ করতে পারি। সো লেটস স্টার্ট। স্কেচটা করার জন্য আমি এখানে নর্মাল একটা নিউজ পেপার নিয়ে নিয়েছি। নিউজ পেপারটাকে A4 সাইজ মাপে কেটে এর উপরই আমি পেন্সিলের স্কেচটাকে করবো। স্কেচটা আমার করা হয়ে গেছে। এরপর কালারের জন্য এখানে আমি ব্ল্যাক গ্লাস মার্কার ইউজ করব, আর কিছু জায়গায় আমি প্যাস্টেল কালারও ইউজ করব।